Hello everyone. Welcome to Heart Wednesdays with Dr. Dilip Kumar. So I'm here, and today's discussion will happen on a patient with coronary artery disease as well as peripheral arterial disease. But before I go to my patient story, কালকে যখন আমি বাইট দিলাম কি I will be on Facebook live every Wednesday with the answers to your queries. একটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন আসলো আমার ফেসবুক পেজে, and Mr. Chatterjee wrote and he was asking about ectopic beats and ventricular premature complexes, what we call VPCs. তো ওনার হোল্টার রিপোর্ট মধ্যে 1500 extra beats were there, ventricular beats. And উনি বললেন কি, উনি লিখলেন কি please enlighten us on this particular problem. So Mr. Chatterjee, 1500 extra beats is not a very worrying thing, number one. So if heart rate is 60 to 90 per minute, then something around 80,000 to 1 lakh beats happen per day for a human being. So 80,000 से 1 lakh time heart contract करबे in one day 24 hours, and this 24 hours from 1 lakh you have got 1.5 thousand, so 1.5% VPC burden. So it is not very very huge. यदि आपना palpitation होच्छे, you can definitely get some beta blocker, ওখান থেকে আরাম হয়ে যাবে. That is not life threatening. VPC burden यदि 5 से 10% থেকে বেশি হয়, then this is alarming. That mandatorily requires treatment in form of medical therapy, and if it is not controlled, then other options are there. 1.5% মধ্যে আপনি লাইফস্টাইল চেঞ্জ করেও দেখতে পারেন. If your symptom is not much, you can just be relaxed, because 60% normal human being they get VPCs of certain amount. So karo in 24 hours they can have 10 20 100 up to 1,000. So it can happen. So it's not very troubling. Now coming to the story of patient. আমি আজকে বলবো, last month I did a peripheral angioplasty মানে পায়ে রক্তনালী ব্লকেজ ছিল, and then I had to do. But before that, this gentleman had a bypass surgery in 2012. Then উনার stent হয়েছিল 2019, repeat angiography হয়েছে 2024, যেখানে দেখা যাচ্ছে কি স্টেন্ট চলছে কিন্তু একটা গ্রাফ বন্ধ হয়ে গেছে. So over the period of 15 years, he had a bypass surgery, he had a stent, and then now he was having difficulty in walking. যখন উনি হাঁটছেন পায়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে. Then this is a classical sure short sign of peripheral arterial disease. পায়ে ব্লকেজ হয়ে যায়, ওর জন্য হয়. কিন্তু এখানে যে বলা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আছে, 15 বছর থেকে উনি হার্টে পেশেন্ট, বাইপাস হলো, অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হলো, ওষুধ খাচ্ছেন. Even then, when I asked about history of smoking, he was still smoking. That was worrying. So he was having hypertension, he was having diabetes, he was having heart problem, and then on top of these atom bombs, he was smoking. And that's why he had now peripheral arterial disease. টাইমলি আমরা এনজিওপ্লাস্টি করলাম পায়ে, উনি এখন হাঁটতে পারছেন, কিন্তু কোনো গ্যারেন্টি নেই কি ওনার পায়ে এরকম স্মোকিং করলে পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে, অ্যান্ড one day he may land up in amputation. So এই সব জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট. লাইফস্টাইল, this is a very short story I started with today's Wednesday, that even if someone has a heart problem, bypass হয়েছে, angioplasty হয়েছে, diabetes, hypertension, even then if somebody is smoking, then what will happen, I can tell you. যদি কারো হাইপারটেনশন আছে, কারো নেই, তখন যদি হাইপারটেনসিভ পেশেন্টে হার্টে প্রবলেম হওয়ার চান্স থাকে 1.9 টাইমস, কাছাকাছি 2 গুণ. যদি কারো ডায়াবেটিস আছে, অ্যান্ড অ্যাজ কম্পেয়ার টু নন ডায়াবেটিক, ওনার হার্টে প্রবলেম হওয়ার চান্স থাকবে 2.5 টাইমস, মানে 2.5 fold মোর. যদি কেউ স্মোকিং করছে আর যদি কেউ স্মোকিং করছে না, তো স্মোকিংয়ের পেশেন্টে হার্টে প্রবলেম হওয়ার চান্স থাকে 3 টাইমস, 3 গুণ. আর যদি কারো হাইপারটেনশনও আছে, ডায়াবেটিসও আছে, তার সঙ্গে স্মোকিংও করছেন উনি, তখন বলুন তো কত হবে? 9 to 10 টাইমস. বুঝতে পেরেছেন? This is 9 to 10 times more risk of coronary artery disease
and also in addition peripheral artery disease, because diabetes, smoking, smoker, hypertension, तीन खाना risk factor आचे. So I will conclude my short, first appearance on Wednesday. This is what I am going to do, 5 to 10 minutes discussion. So this is a reminder for everyone not to take your health as granted. You have to do, because you see, আপনি বুঝে গেছেন আপনার সুগার আছে, বুঝে গেছেন হাইপারটেনশন আছে, হার্টে স্টেন্ট হয়েছে, বাইপাস হয়েছে, ইভেন দেন ইফ ইউ ডোন্ট চেঞ্জ ইউর লাইফস্টাইল, দেন যদি আপনি আপনার পায়ে এরকম অবস্থা হয়ে যায় যেখানে অ্যাম্পুটেশন করতে হয়, তো ফল্ট অলসো লাইজ উইথ ইয়োর লাইফস্টাইল. ইউ আর রেসপন্সিবল. উই ক্যান treat you, we can delay the problem, and up to certain extent we can cure something which is curable, but you can't cure everything. So on this note, just a small advice: look at yourself, because and your health is the final way of being happy. যত আপনার সবার প্রবলেমস, আপনি হাজারখানা প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আপনার যখন হেলথ চলে যায় তখন হাজার খানা প্রবলেম, কিছু প্রবলেম মনে হবে না. সো হেলথ ইজ দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন. সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং দেয়ার উইথ মি. Next Wednesday I will come up with a new story, and also please write on my page all the questions, just like Mr. Chatterjee wrote today. I will be coming and appearing on and giving you answers from my wisdom and my knowledge. Thank you so much, and see you again next Wednesday 7 p.m. If there will be any change in the time, I will be intimating you all before, with a prior notice on my page. Thanks again.